But first we have to develop that capacity to be able to have Sunia, to hear and to listen deeper, and then also to obey and to accept what we hear. И сначала мы должны развить эту способность суньи, то есть глубокого слушания, и потом эту способность подчинения. There's also the story of one of the greatest sword fighters of all time, Musashi. И есть история одного великого борца на мечах, Маши. He traveled and challenged every single master there was to try and learn something, but he kept defeating them. He kept breaking their arm or killing them or breaking their skull, whatever it was, but he wasn't finding his match. И он ездил много лет, искал того человека, которого может поучиться, и раз за разом он побеждал любого мастера, которого встречал, отрубал ему руку, убивал его, разламывал череп. But all this awareness, all this training had taught him through martial arts to listen deeply. И через эти боевые искусства он научился очень глубоко слушать. And one day he came across another samurai, and he saw him, he looked at him, and he knew, this is the guy who can give me a challenge. One day I'm going to fight him. И однажды он встретил одного самурая, посмотрел на него и понял, что этот парень будет настоящим вызовом для меня. Однажды я с ним встречусь. Then you fast forward to the end of his life, he had a duel with this man. И к концу своей жизни он наконец дошел до дуэли с этим человеком. And they set the challenge to be, out on an island. They had to go there alone. So it was very, very traditional. И они сделали все очень традиционно, выбрали уединенный остров, поехали туда вдвоем. As he was rowing his boat to get to the island, Musashi, he also was carving a sword out of the second oar that he was going to use to fight this guy from the wood of the boat. И он сначала строгал себе лодку и в то же время готовил себе меч для того, чтобы сразиться с этим другим человеком. And in his mind, he knew, this is the guy. He said, maybe, I don't know what the end result will be, but it's possible I'll die today. И он не знал, как пройдет эта битва, но он понимал, что, возможно, сегодня он умрет. He's the first one I've seen who can do the job. Он первый, кто, похоже, способен на это. Then what happens? The guy's already waiting for him on the island. Musashi jumps out of his boat, starts walking towards him, and he looks at the guy. The guy takes out his sword, unsheaths it, and throws the scabbard. Вот и scabbard. The sheath. И Мусаша идет навстречу тому другому воину. Воин достает уже меч и выкидывает ножны. Musashi said he had his hand on his sword half out. He put it back. He said, I already won. The fight is over. И Мусаша говорит ему со своим наполовину достанным мечом, получается, я уже победил? And the guy said, what are you talking about? I just drew my sword. Take your sword out. Come on, we're fighting. Musashi said, no, you threw your sheath. In your mind, you already know you won't need it again. You're going to be defeated. You'll die, and you won't need to put the sword away. So you threw the sheath. That means in your mind, you've already accepted your defeat. И Мусаша говорит ему, раз ты выкинул ножны своего меча, значит, ты уже думаешь, что ты проиграешь, и они тебе больше не пригодятся. Значит, ты проиграл уже. And he went on to beat him. И он взял и победил его. No one knows their path. Very few people have this capacity of Sunia, and it will only come two ways: blessing, Guru's grace, or practice. И мало кто на этом пути, она сам просто так получает сунья. Либо оно приходит через благословение, либо через практику. And we have to practice. And many traditions, many cultures, many of the arts and martial arts and the even music, classical music, tabla, rhythm, dance, all of these different old traditions have these same core concepts built in.
И мы должны практиковать все традиции, даже классическая музыка, табла, ритм. Все требует практики. And we're lucky enough now to sit on Zoom and hear about this and do the simple act of reciting every day. That's it. И нам очень повезло, что мы можем собираться сегодня в Zoom и заниматься этим простым действием под повторение.